Hi everyone, welcome back to a sound exploration journey. I'm Ken, your sound engineer. I'm Frank, your instrumentalist. So pale kwa mtandao watu wamekuwa kituuliza sana. Ken, can we get a good drum set that can serve us for not less than 5 years? Yes, we have the MES Drum Set designed in Europe. So unapata this is one of the best drum set, imetengenezwa na an all batch plywood. Imagine hiyo batch plywood ndio inatengenezanga hockey stick. Zina ifanye ikuwe strong. Unapata sasa kama ni kick inakupatia the right tone, inakupatia the right low frequency bila kurattle ukipiga inadia prr, prr. This one inakupatia the right tones. Kama ni toms, tom 1, tom 2, tom 3 zinakupatia the right tones. And then unapata when it comes to ruggedness, this batch plywood si ile inaanza ikichomwa na jua inaanza kutokana hiyo maika, unapata itakuserve for a long time bila kuharibika and sort. Coming to the hardware part of it, ukiangalia hii stand, it has a very high metal content. This makes it to be very strong, rugged and durable. And then ukiangalia hizi lugs, they are very strong. Alafu unapata ziko well positioned na ziko strong from the inside. So hata ukiziscrew haziwezi tokana na zinashikilia hizi toms vizuri sana. And then ukiangalia hii tom holder iko very firm, very firm. Hizi toms haziwezi shindia zikianguka na zikitoka kwa position. And then ukiangalia the drum throat iko na height poa sana, hautashindia ku adjust every now and then pia si short sana kama kitimoto. Yes, engineer, maybe you can I know these drums come with a lot of accessories. Maybe you can tell us some of them. So unapata these drum sets mostly accessories zake huwa ni universal, so you'll need to mic them. That's drum set microphones. For instance, in our case we're using the Behringer BC 1500. It's a very good drum mic. Haina feedbacks, it's well tuned, kama ni frequencies ziko sawa. So you'll need drum set mics, you'll need a cowbell, you'll need a kick pot. Actually kazi ya kick pot ni kucompress hiyo hewa iko ndani, ikitoka inatokea mahali pazuri so that iweze kuchukua the right frequencies. Kuna bar chimes, kuna cage, most of them kama church unapata kuna cage. Then we have the drum mutes ama muters, zinasaidia kutuliza the frequencies zikuwe well tuned, alafu na isikuwe na ile makelele mingi sana kwa mics. Then kuna the carpet. Now the MES comes with this carpet. Ukinunua, insist on the carpet, inakusaidia kubrand hata kusonga wakati unacheza haisongi. So mostly those are the accessories zenye unahitaji kwa drum set. Yes. Yeah. And imagine this drum set we are only giving you at an offer at a very low price of 100,050. Yes. Exclusively available at Spectrum Audio Systems Limited and Audiocom Kenya Limited.